трансляцию. Добрый вечер, как говорится, другие друзья. У нас... мы тут играем с каким-то странным чуваком. Ля-ля-ля-ля-ля. А мы еще играем, типа? Да, мы сохранились в игре. Ну отлично. Так, где Discord? На игле. На игле. Лови код. Ура. Давай, Здесь не свою таких стандартную. Это не смешно, Такая вдруг не толпа. примут. О, все, мы закончили. Да ты за... Новый появился. Обновить. Заебись. Сейчас один обновился. Fire and Colors не хочет обновляться. Don't fight fair. Fight to live. Он у меня просто обновлен, он не скачан. Ну, я пока пойду пообщаюсь. Вот, подожди. Сейчас он мне пишет, что он обновлен. Подожди. Ну, я все равно пока что сделаю. Странный вол ушел музыку слушать к нам. Оттого он странный. No traps, please. Shadow Heart, скажи мне, что смысл в этом рюкзаке вашей страны? Что? На какого уровня часов? Прикол в том, то ж... Ой, какие смешные перышки, ободранные. Я думала, что-то будет красивее. Ты представляешь, что так и пернать. Дело два шага вперед. Ой, какой смешной пернать. No time to rest. Могу пока подойти. Very well. Он скажет, что стоит. A once familiar ally, now apparently not held there. Слушай, даже когда в его разуме присутствую я, ведет себя таким образом. Даже хуже. If not over, then through. Keep the goblins out forever. This is no fortress and we're no warriors. I care about our lives, our futures. Keep your blades up. You just care about your stupid apprenticeship. Take that back, right now. Так вот, если нажать полет, где полет, он так прикольно меня отвлекает на стадион. Блюдок, мать, нефти, вот и говно собачье, да? Не пережил, а мне лезть. Я тебя ненавижу, сволочь. We don't even know these people. That doesn't matter. Of course it Got a does. lot on my mind. You would choose strangers over us. In it. Но фигли, если я его не собираюсь сделать рогатым в реальности, то есть мы убьем Карла. Как вот тут
вообще. Он Ну просто да. мега чувак. Так, сек. Было, а у тебя какое оружие? Мне кажется, тебе надо вот эти коньки отдать. Будете вместе вот с тем вот странным мальчиком бегать и изображать, что вы друзья. Ну ты правда колдун. Нет, не надо ему давать ему сек. Что ты натворил? Please. Что ты сделал? Go right ahead. You're going to get us killed. Что ты сделал? Случайно говорю. Again. Не оправдываешь себя. Children. Я случайно Ой, нажал хорошо. свою зеленую There's no fortress and no warriors. And again. ребенка. Swing and swing and. В конце концов, этот босс мне никогда не нравится. Он, между прочим, образ. Да. Hero at heart. Так, на тебе рога. Какой-то смешной. Хозяин. Уже. Я ему вороны ключи поставила. Подожди, Не давай никому мой серп, я должен быть особенный. Не, у тебя Мальчик. не маленький рост. Our future. Смотри, какой драгат смешной. Я пока не могу. With teeth and claws. Use them. Right now. Издеваешься. Ну, не так же. Still alive. So that's progress. Ай, блин, пипец у Again. меня руку попирать. Ай. Swing and parry. Waiting's getting to me. Я And тут again. случайно выполнила. Сейчас Swing ты and прогрузишься, swing я and- перезагрузить. Давай, может быть, сохранение. Ты подключился, нет еще? У меня загрузочка идет. Слишком много модов. Я не могу Нормально. осознание происходящего. Что ты, ты понимаешь, где тебя приодел? Ты была отлично. Наши гадки, посмотри, как они красивые, как стрёмная была. Сейчас прилично. А так и стрёмная. We don't even know these people. Была. That doesn't matter. Of course it does. Ты где? You and А, you, вот. strangers over Use that us. too. Я где? А, вот Your он я. entire body is a weapon. Почему я похож на наемника? Так, извини, это придется сделать, чтобы вернуть этого странного вола. Я хочу, чтобы он показал мне кровь, кишки и все остальное. С воображением. Swing. Ну, у него там, он такой, говорит, ты не выдержишь, такой, конечно, чувак. Я маньяк, психопат, давай, рассказывай. Он, по-моему, это рассказывает во втором акте только. Поэтому мне его надо сохранить до второго акта. А я его случайно убил. Ну, вот сейчас я его тоже случайно убил. Один раз я его специально убил. А обычно случайно. Случайность, не случайно. Тут должна была быть фраза в смысле обычно случайно. Я уже ничему не удивляюсь. Я тоже. Хотя бы для Слушай, приличия. Хорошо, что хотя бы лицо он случайно не был убит. Ну, все хорошо, он живой. Сейчас мы очнемся, как раз они будут играть. Вообще. Go right ahead. Давайте деньги. Делаю. Я не могу, там я все работаю. Заметьте, это первый раз, когда я нас настолько кинули. Так, что у нас? Сколько надо было? Так, отлично. Был. The pride of the Again. gate. Какой же ты психопат? Must lug my guts through this hell. Оставили тебе рака. Swing and. I care about our lives. Our future. А ты подумай, Keep your blades up, children. Ага. Ah, you're addressing me.
A humble ox. How quaint. Something's off. Это то, что This нужно. creature isn't what it appears to be. No. You are incapable. Ладно, все как есть, а то пожалеешь. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Что он там? Кто он там No. на самом деле? That's all I have to say besides, and I really mean this. Он будет других этих. Nothing here for you. Так, ладно, я сейчас что-нибудь шараху говорю. I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids. Spare a story or two. Здесь два варианта. Либо плюс Уиллу, либо Астерион. Мне плохая новость. Вы умрете. Будьте сильны, нет. А мочите кровью в поле боя. Не против Давай, смерти давай, простите. хорошо, да. Thanks. I prefer when they smile. Мне так жалко его по-настоящему, а шараха же уйдет в карман. Can I have a smaller sword? Что делать? This one's heavy. Пока мы тут рядом. I'll see if we can find you a dagger, child. Step, Надо parry, его впихнуть. strike, Такой damn страшный. it! It's just not landing. Давай, Мишендерец лучше тебя. Да нет. Nothing but. Goblins in the wild, out for blood, and the druids in here looking to kick us out. Or worse. We need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. Так, что я могу ему показать? Проницательность. Не надо, чтобы у него... I'll try and brace them better. Like so. Step, brace, parry, swing. Yes! Ну, лазер понятно, что он всегда в процессе. You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Так, ща. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Hopefully, it's just the goblins we have to worry about. The druids are treating us like vermin. Должна кажется пустить. Мы сразу идем Миркона этого спасать. But нет, I'll keep сама at пошла, it. мне надо поговорить его, но Thank you. Сильфу напугать. Чтобы мы подрядились потом снять. Know these people. That doesn't matter. Step, swing, Идем к Ролану. They should all be running. А, классно, я опять не прогружаюсь. Как давно этого не было? Hells! We can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Я такая смешная, ни брат не поддержит ли это. Мы Да-да-да. должны остаться Висит. все, да. Да, конечно. Ну, у тебя даже хороший свой. Добавь себе наставление. Я не могу добавить, потому что ты... У тебя там подписано было? Thank you. It's the right thing to do, and you know it. Только там только She's твое right, Roland. бардовское We're better than вдохновение, this. и оно не юзается. Zergan. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throats slit by goblin blade. Роланд Thank you, такая Roland. дурашка. Так,
Иди Зору This is угрожай. no fortress, and we're no warriors. Die if I bet heroic and reeking of this place. Never get the Я потом пойду. Подожди, мне надо еще сказать. Блин, был. Тебе надо немного подправить Keep your blades up, children. Либо просто тебя ненадолго оставить в стороне. By Mordai's eyes. Another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting Is this monster with you? Да, и я тебе советую делать то, что он говорит. Да. Ты что, тоже своровал черный лук? Да. Он красивый, он подходит Ты мне. жопа. lower. Она не шутит, на колени лучше побыстрее. Довольно дойдет теперь есть не поговорим. Ну не-не. Дождаться. Или не шутит. Не-не-не. Поздно. Мне больше Дровская понравилась. You saw another Gith. Where? On the road to Baldur's Gate. Near the mountain pass. Saw us for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly. Straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. Прически. The map. Show me. Давай с тебя копируем. С меня Орин, Да. смелая. Нормально у меня лицо. I've got food, water. Нормально у меня лицо. Если Изель говорим. The locals prove compliant. A useful trait. Нет, у нас... Wrath. Soon you will be vomiting blood and tearing apart your own flesh. Ну, нахрена ты играешь? When the tentacles sprout from your lips, will you still cry that I was rough? Там надо говорить, потому что она молодец, вопрос провела. Я буду говорить, хочу, что ты размечталась. Я люблю хамить людей. Ладно. Толку вот. Довольно, скажи, чтобы не голодал. The tiefling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Пойдем и Тифлинга ее поправлять. Чехлин. I am unfamiliar with the, well, I shall not say culture. Custom, perhaps. А ещё я пойду You will по фамилии, educate me on matters of this Fey мне кажется, run. правильно кинуть Фейру. Фейру. Надо говорить Фейру. А не Фейру. Давай, первый. Чё ты тормозишь? Сейчас, подожди, я включалась. Первый. А что я говорю, я отключалась. Уйти. Всё, давай. Так. Вперёд. Что ты делаешь? Можно я тоже с вами пойду? Можно я с вами пойду? Я хочу просто попасть в сцену. Блять, не успела. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way! She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Какое милосердие, чувак, о чём ты? Рядом с вами культист Баала. Your mind wanders. Я, кстати, вообще не понимаю, что Crossbow bolt shot through her mouth. Would she taste the metal before she died? Шикарно. Психопат. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Doesn't even matter if you kill me. I'm chosen by the absolute I am. I'm blessed. Here it comes, you little beast! Он не любит гоблинов. Всё равно. Так, прям пошли планировать, нам её надо
гопнуть. Да, собственно, все мои могут пойти на мой бандизм. Шэдоухарт, конечно, порыдает. Идите сюда, если Шэдоухарт отправлю, тогда платит. Но мне особо сейчас не нужно. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder, or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Chuk, you believe you can survive without me? As you say, do not keep me waiting. Это очень страшно. Лучше я не буду. Лучше я не буду так ему говорить, да? Да. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Сейчас по каждому персонажу своему нажать, они все будут про клинок фронтира говорить. If you're sure. Я сначала, знаешь, не фронтира, а фавония было в голове почему-то. За что ты вот так не любишь? A shame. I thought we were doing well together. Perhaps I'll see you at camp. Farewell. Привет, Аиша. 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 Все, поперли. Так, сейчас я подожди, хочу со Стерём говорить, чтобы он тоже про клинок фронтира что-нибудь ляпнул. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. Мальчик такой красивый. Рогатик мой. В баловском с рогами. Аж тебе их наставил. Это в будущем они у него вырастут. Something over there. Стерён, я тебе крылья не выдал. I don't like that. Ребись, Гейл, ты где? О, подожди, там же есть волшебный. Подожди, пожалуйста, у меня проблема. Один решил вообще не ходить с нами. Let's get going. Старин, ты мне по лесу своими крыльями даешь. Can't give up now. Он размахался. Can't slow down. Сейчас мы будем угрожать и ломать ноги бандитам. Браво. Stop! This place is off limits. Leave. In a secluded... It would be too easy to do away with her, far beneath your talents. А я? Что это было? Кто там может? Сейчас на себе могу накинуть. Чарно. I should speak up. I won't say anything. Just don't hurt me, please. Блин, знаешь, мне ее жалко. Wish I had a bag of holding.
можем сделать. Потому что она ничего не скажет. Of all the bloody things to happen. What's in here? Матку закрою. Пойдем. Так, Филоран, ой, я его хочу убить. Меня бесит безобразие. Его не добивают гоблины, но... И он такой, знаешь, особо типа, ой, ну да, я тебе благодарен, но он такой не очень. Куда ты делся? Пошел в дверь. Что сказал, там надо убить. А, господи. Так. Пустил тебя. Can't risk being in open view. На низких лапках. Shut it! Сейчас. Boss would rip you for talking that way. Well, at least we got the druid to keep ourselves entertained. He's boring. Let's find another one. All right, what now? Better not be cursed. Я помню, как заканчивается вечно. Как ты с этим? Плохо? Да, тебя бьет. А, ну да. Softer than a whisper. Приятного мало. И бьет она не сила. What's hiding here? Я сейчас чуть попозже пишу, когда у Филора до... И напугаем его. Ну потом будет шлем, там, где убежище мола, откуда нельзя будет ничего вытянуть. Don't waste a step. Такими дружбу водить нельзя. Почему я обезвредил там? Я бочки с чем это, с маслом подбираю. Нам во втором акте пригодятся. У нас, как всегда, заранее подготовка ко второму акту. Ой, да, кстати, нам уже нужно, получается, этого гоблина, я не помню, как его зовут. И убить. Да-да-да, убить. Don't give me trouble now. Все это... За один. Да. Жестко. Да не, нормально по-настоящему. Быстро как привыкаешь. Сейчас вторую дверь откроешь, я видела на этой карте. Ты там с той точки пока никуда не сходи, потому что значит я буду... А, ну... Да, это можно. Главное, ближе не подходи к краю, где там Финнер. А то там бьет магия иногда. А я всё лутал еще. А, да? Так, быстрый спуск, давай. Эти такие, у тебя чувак крылья, ты можешь улететь. Я
Какие? Почему ты не ходишь? Oh, thank you, thank you. I thought I was gonna die down here. Сейчас. Я очень хочу выбрать этот вариант, чтобы меня Астарион похвалил. What? No! Это так тупо на самом деле. Типа ты его исцеляешь, а потом такой. А теперь умри. Он был беззащитен. Жалко, я не могу с тобой поговорить и сказать, ну, ах ты хулиган. Да. Прям сразу туда летит. Ладно, развлекайтесь, короче. Давай отключай. Куда отключать? То есть у меня впервые стало плохо, что они отключили мне? Ладно. Это приятно. Потому что это я огненный дракон. That's curious. Страшно. Фаербол. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хоть раз работает. Я хочу выбросить фир. Почему я не могу метнуть его? Подобрать. Угу. Мы делаем так. Выбросить. Сука. А может... я знаю, что я сделаю. Оно не работает так. Вспомню, мы пробовали так Касадором. С Казадором? Ой, а можешь Уиллом взрыв устроить, чтобы его отбросило? Не работает оно не сбросится, потому что там граница мира. Крысы. Так, вот нам это нужно. Сейчас, подожди, я не туда пошел. А я бездумно иду за тобой. Отчаянный человек. Все равно, как бы, знаешь, если мы его не спасаем в первый ход до долгого отдыха, он погибает. Поэтому какая разница? Ну, так мы его избавляем от вины, то, что он сюда привел гоблина. Извините. Крысы ебаные. Ну, ребят, Что, давайте опять ты там тэпаешься? Я пока еще не тэпаюсь, я просто шел сейчас. У меня это выглядит просто так, что такой на одной, а потом уже в другом месте. У меня просто же комбиош. Ой, нет, не получишь. не та. Вышли отсюда. Нам пока в логово друидов в самое сердце лучше не идти. Там где-то такая. Нам рядом надо выйти. Собственно, через этот выход, по-моему, и Пойдем, Карлах. Или сначала к друидам? Сначала к друидам. Миркона спасем. Мать, я его разведу. А потом идем убивать You can practically smell the filth. Возвращаемся в город. Типа нас вообще там не было. Мы никого не убиваем. Это галлюцинация массовая, я попрошу заметить. Так, а как же тот чувак, которого ты убил в спину? Что ты говоришь? Ты говоришь, что у тебя топор торчит в спине? Нет. По-моему, торчит. Если ты не перестанешь въебываться, да? Фаербол. Где? Бежит. Гоблины прошли других дерьмом воняет. Астарион, ну так же нельзя. Можно, давай, будь. Что это тут причем? Something's on my mind. Блин, я не могу превратиться в сука или волька. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Он, по-моему, тоже погибнет. Keep the goblins out forever. This is no fortress, and we're no warriors. Something over there. So I care
care for the way that ox is looking at me. Keep your feet planted. Hold. Ты же случайно Swing. Excellent. Remember, teeth and claws. Use them. По-моему, так. Вообще больше фокус сидеть. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. I never learned names or anything. Just the tricks. Anyway, forget that. Take the ring. I want to show you how lucky it is. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails? Hey, hold on, you gotta pay for that. Fine, keep it. Call it a sample, yeah? But you gotta at least look at the other rings, okay? I gotta eat. Really? I mean, good. That's what I got. Ой. Ладно, так, пока Вантарион атакуется, я пока побуду. You bought something. You suddenly feel something moving against your back and turn. Боди, моя такая ляпнулась, бедненькая. Испугалась. Все прям реально так жалко. You notice she's trembling. The tears streaming down her cheeks are indeed real. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Но зато плюс свой. Так, посмотреть, какие отношения у нас. Ну, 8 Defender of the people. примерно 30. Where am I? What's going on? Should mind my step. Ну, побежал. Please, let us through. На 5. Let my daughter go right now! У меня даже близко не смог подойти. She's a thief, hell spawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrashem, or I'll rip your damn throat out! Ладно, в этот раз разрешу. Пока я буду с родителями Каги, но... Смотри, буду себя просто. Хорошо буду себя вести. Даже хорошо. Ты сначала говоришь с родителями, а рабов? Damn it! We could have taken those guards. We need to get Arabella out, now! You heard the guards. They're waiting on Korga to give word. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake! Ugh! Посмотрели бы на меня. Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. Horrifying. We should check on the girl. Забавно, что это говорит чувак в таком костюме. Нормально, что? Фига у него выпуклость. We'll figure something out. We always do. Speaking of, we don't have time to gather. You'd best move on. Там просто щиток стоит ему для защиты. Try grease some palms. This thing's over. Because that went so well last time. Так, мы рядом находимся. Не успели.
меня рычишь тут. Come, Magrin, give him a chance. You, get back. Я друид, как и ты. Позволь мне пройти из почти не Druid or прошел. not, you're still an outsider to this place. Entry is forbidden. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Скага, ты будешь тут. Я пойду сейчас Вова хочу. Не поржать. My good friend. Сейчас мы когда пойдем You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my и буду interest. рядышком уйти. Просто я хочу завязаться в катсцене с Рафаилом. А, ну сейчас не факт, оно на какую-то ночь. А, да? Ну ладно. Там у него ночь, а на какой-то день. У нас пока первый день. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. My, a scholar after my own heart. Spent much time among goblins? Не, мне нравится с ним разговор вот этот начальный, он просто великолепный. Shocking little creatures, aren't they? Still, there's quite a bit more to them than most accounts allow. I myself plan to record the world's most extensive catalogue of their means and habits. A blue ocean of information, I dare say. Now, I've a few more questions, if you don't mind. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Yes, cheddar. Это был золотой дракон. A gold dragon! How marvelous! Thank heaven you were here to specify, or I might have recorded a bold-faced lie. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Кратко про то, как придумали They новости. did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Oh, I'd imagine him quite displeased. Since their change in allegiance, these goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to door roll. Богу. Never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, hmm? And an invisibility potion stashed in your back pocket. Until we meet again. Блин, кстати, по-моему, в Японии считается, что если родинка под глазом, то это тяжелым этим будем. Подожди, стой. Давай. Бегу. Нет. Блять, нет, его пидорас этот. Я отпустила его. Ты не Пойдем. отпустил, ты его просто взял и оставил там. А его надо прям отпустить? Просто это такой, я его отпустил, я поэтому... А, не, нормально. Я имела в виду это. Нет, видишь, не завязался. Do you mind? Что там Астерион мясо? Не отвлекайся. А, ты на него чпокнул, что ли? Да, видимо. Dance upon the Хотя бы stars tonight. по-красивому делать все. Мне очень нравится Альфира, Я конечно. делаю все, чтобы она мне что дала лихева литня. Words of mine will change. No. Она же, если ты ей не просто, ну, напеваешь, как Барт, еще что-то, тогда она тебе ничего не дает, она просто говорит спасибо. Но... А если ты с ней играешь вместе, то она тебя благодарит и отдает лютню лихева.
Даже если бы я там и должен был стоять, меня не видно за твоим. Change? No! Damn it! No, I'm moments away from a grisly death at the hands of this bloody song. I can't... Nothing fits, you know? It can't hurt. I have an extra loot, if you want. I'll start from the beginning. We'll take it slow. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will turn to ash when you cool the last light down. Так, мне надо вот это накинуть в бафик. Больше бафов, богу бафов. Moon reminds me of your grace, all the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Sorry. She'd have said the same thing. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. Lihala said that's where eulogies were important. They were for the living as well as the dead. I'd forgotten what it was like. That itch to perfect a song. Keep the lute, please. You've earned it. The Weeping Dawn will be my gift to Lihala. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Too sweet. Odiously sweet. The vomitous gall within despairs at your kindness. Какой глазки твои-то строит на убийство. А после того, как мы с ней познакомимся, она такая, типа, придет к нам в лагерь. Ну вот, дамочка, Эльфира. Ну, не допустим. Блин. Нет, я знаю. У нас это будет на третью ночь, у нас еще есть время. Прямо сейчас, тебе, во-первых, дело надо забрать. Беги. Сейчас я его могу. Ладно, не завязался, ублюдок. Ну ладно. Значит, еще ночью не успела, на которую положено. Сейчас, подожди, все рядом становимся. That's beautiful. That's beautiful. Вот. Я же могу волшебник. Это вот проблема в том, что мы быстрее всех. Вот это ничего. Listen. Your favorite drownings all take place in shallow water. Just a slice of the ankle tendons. Don't you hear it? It's so peaceful. You lift the child's gold pouch as he stumbles deeper into the water, oblivious.
You villain. I didn't know you had it in you. Yes, everything's gonna be fine once I get there. Блин, меня как приманку призвали? Офигеть. What happened? What happened? This way. The victor's path. Watch and learn. Давай сейчас. Гейл сейчас все сделает. Так, а где там мразь вторая? А, вон вижу ее. Ай, бой. Close. Are they gone? Блин, ну это мне надо было. Ну, опять с тобой завязалась, собака, ладно. А он потому что, типа, Потому что ты я... последний удар нанес, да, говно. Наливай. Yes. I mean, I А don't мы know. просто играем. Слышишь, тебе тут угрожают. А что я сделала? Она, ты знаешь, это самое классное, когда ты ничего плохого не сделал, но тебя все равно же пытаются убить. Понятно, ладно. Если... Стрёмная у тебя нога. Нормальная нога, ровненькая, красивенькая. Верняк. Котиков и собак. Ладно, скажи им, пускай делают глубокий вдох, теперь ты безопасен. That's what the voice Ты said. хороший. I almost got to the nest, but the singing. I need to get back. Mole will be so mad. Wait, you should meet Mole. She'll be grateful you helped me. Find a boy called Donny. Tell him you want to see the dragon's lair. Certainly. Гейл хочет с ним поговорить. Гейл, иди сюда. That scamp reminds me of myself when I was a nipper. Always getting into trouble. Хулиганить? And worse. One time, my parents denied me a kitten, so I summoned myself a Tressim. Ugh, dear old Tara. Beautiful creature. Benefits of a wizard's education, you see.
Of course, my considerable talent didn't hurt either. Маньяк. Well, Я that тебе depends on говорю, who с you теми ask, I перчатками, как suppose. маньяк I какой. may have summoned things rather more exotic than a winged cat. Даже мы не испытываем бесчисленное. Даже обучение волшебника кажется странным. У меня выбора не было. Либо научишься, либо... Whether the source is blood or books, magic is hard to master. Do or die indeed. Anyway, I'm glad we got that boy out of his predicament. Poor lad would have been harpy feed if it wasn't for you. Вообще-то в основном сделал все Астерион. Нет. Вам только у одной был череп. Shouldn't have wished to live in more interesting times. These boots have seen everything. Let's have a look. Я могу? Ты... Я могу в дикий облик превратиться. Ты же нас отхилил как-то. Хитрый какой. Жмут. Да, это бардовская песня отдыха. Ладно, я сейчас превращусь в... Let's see what those harpies were hoarding. Дикобраза. В барсука, точнее. Ладно, потом. Он долетает. Прямо. Как это приятно, не надо ходить. Просто летай. Так, команда. Вперед. Там еще в одном месте вверх. Лучше с крылом. Все нормально. У тебя сейчас просто крыло, оно такое чисто. Сюда мои. Тут пришли. Сам разберешься с этим. У меня кольцо еще одно. Ну, цветные брызги самые сильные. Ну ладно, пускай просто самый чушь лежит. Ой. Знаешь, что самое классное? Пользование полетом не ограничено. У нас просто постоянно вот так делать. Breathe deep and move. Сейчас там поговорим с женщиной, поговорю, которая птичку уговаривает. О. Ты, вот, то есть Астерион, то есть... Куда ты ушла? Стой. Потом я пойду нахамлю Арадину. I have something to ask. Speak. The bird knows. She needs to know. You do not. Forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe.
Конечно. It searches for news of Master Halsin. Заберем ее контракт. Only he can set this right. If he is gone, well, pray that he is not. He left with the adventurers. They went treasure hunting in an old temple near here. Master Halsin did not chase treasure. I do not know what he was chasing, but he never returned. Нет, нет. А как это будет? Нет, а как он реагировать будет, когда мы его обворуем? Вот и узнаем, да? Мне кажется, он тоже на нас нападет. Мне кажется, он должен напасть, если только мама его торпедит. Мне кажется, он в любом случае обидится. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil, and I will cast out the rest. A death viper. You've milked their poison before. A single drop of it could kill that child in a heartbeat. Girl, you mean parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely. Do it. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. The death of a child, a timeless tragedy that never grows old. Бард убеждения. Ладно, накинем шарм. The words of the Tree Father, spoken plain. It is as you say. Sifisif, Tila to me. Tila to me. Out, thief. My grace has its limits. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Так, это будет вторая ночь. Сейчас мне надо все таблички изучить. Here we go. Поговорим, вернее, потом. The forest rose with claw and tooth to tear the darkness from its roots. The mural depicts druid and beast fighting together to drive monsters from their land. It looks like they were victorious, and yet the monsters have returned. То есть ты та тварь, которую уничтожаешь? That's what matters. Ой, на ней случайно мой баф лежит от выражения. By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. The mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanus, god of nature. Сильванус красивый, вот этот рыжеволосый дед. Не изображенный, я имею в виду. Это, видимо, брат Индова, которого случайно убили. In darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. Harp and wild? A riddle to some, but you understand the meaning immediately. The druids turn to the harpers for help. Unusual for such a territorial group. By letting that child escape without consequence. The towers seized, the battle done. The moonrise broke the darkest one. You recognize the mark of the dark goddess Shar on the broken helmet. This army marched in her name.
Moonrise must be a reference to Shah's divine sister, Saluna. Шар без шлема, она страшна. Это животное-подобное лицо. Ты все таблички просмотрел? Да. Ну, поэтому мне Пойдем к Нетти. Ты идешь к Нетти. Я сейчас дождусь, когда этот ход идет. Нетти. Надо же ящик флаги обворовать. Нетти. I see you. Just give me a moment. This medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Я ищу Нетти. You found her, but I still don't know what she can do for you. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. У меня личинка в голове. A tadpole. A mind flayer tadpole. Да нет, просто личинка. Мне жук ее отложил. Ю. Фу. Can. Come. Follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. Куда я пошел? Ты куда пошел? Ты что творишь, чувак? Нам туда не надо. А, не, туда надо. Стой. Правильно. Да не туда. Что, я заблудился? This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Я заражен тем же паразитом, что... Seems so. Gave Master Halsin a right start. Вытыкнуть. Чтоб ты сама укололась. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. All right? Let's see what we can do. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Looking closer, you recognize the branch, and it's no druidic cure. She's holding Kalimvor's kiss, a briar from the Dale lands, and a deadly poison. Сучка. Что ты затеяла? Я пришла к тебе за помощью. I want to help you, but I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal.
И не трогай летицкие червяков. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers, telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Хочешь сказать, что это лишь вопрос времени? Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Вы чё, охренели? Ну такой думаю, ладно, попробуй в долгий сон. И она завязалась, благо. Ну все, хорошо. Thank you. It would mean everything to the grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Забрала всех. Такая, ну радуйся. Мэти ушла. А вон она. Как всегда, книжки можешь взять, а главное потом мне перекинуть. Come on, open up. Я сорвала школу. That's curious. Might be useful. That's curious. Вот какашка. Блин, напугал меня. Вообще пипец, чуть сердце не остановилось. Пытайся сам. Я тебя сейчас ударю в виде барсука. Ты на барсука нарываешься? Так, ну смотри, что я могу сейчас сделать. Давай ты просто объясню. Теперь я собака, понял, что ты мне сделаешь? Книжки все забрал, перекинул мне? Нет, еще. Я Волька. Что-то имя Мириам знакомое. Не то, что мы тут каждый раз одно и то же читаем. Это отдельный разговор. Блять, сука, Киев.
Ой, я могу прямо сейчас съесть эльтицкую говняшку. Но пока это бессмысленно. Там уже подбывать-то. Пойду... Вернее, пойду. Что ты там сделаешь? Насу на подоконник. Там нет подоконника, там есть стол, сын на стол. Я могу с вольком показать, будучи вольком. Ну-ка, я большой вольк? И так у тебя, знаешь... Я большой вольк, кстати. В сравнении с ним? Ну, хоть что-то. Да, можешь посмотреть. Ой, они так это... немножко занят. Я прям волкодав хочу сказать. Я просто читаю книжки, чтобы у меня было открыто. А я хочу с крысами поговорить, которые тут не рядом надо тусуются. пока их трогать. Мы их пока Почему? не трогаем. Не надо. Ладно. Мы не спешим с ними. Манечка. Ну и где ты там с волком хотел пообщаться? Где твой волк? Ну, я не знаю. Волк. Аф-аф. Давай сюда, он сейчас на тебя нарычит. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? Успокойся, ничего я тебе не сделаю. Я их проучу, давай, второй. Silence. Your help is not required. Not by me, at least. Потому что я волк. Ну ладно. Смотри, какой я большой волк. Смотри, какой я большой волк по сравнению с ним. Большой волк. Оф. Вот поговорил с Рагой? С Рагой. Рага сейчас не надо говорить. А с Раг... Не надо сейчас не разговаривать. Мы будем тогда уже иметь доказательства. Так, я иду к Родине. Сейчас для Рабеллы. Ну как волка жалко. Один типа другой. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Yeah. I mean, thank you for helping me. Милый сможет носить среднюю броню. Он будет не в этом ходить, Not yours. It's my job too. The druids don't care about it. No one does. Плюс этого ящика. Отсюда можно лутать до бесконечности. Все. Кстати, а у меня есть какое-нибудь украшение? А, у меня маска не будет. Точно, вот это. Ну ладно. Баловская хрень. What a day. Слушай. Time to press ahead. После Арадина Seems like a good moment to talk. нужно уходить будет. Those dirt kiss. А прошел час 20. Grove. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. У нас наорали, кстати. Все. А, о, подожди. Надо с бабушкой Октой поговорить, чтобы она бахтовку с нами дала.
и Этель. How long until Ronan shows off his thunder wave? Depends. How many people are dumb enough to ask? You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnaw catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. There. Ah, if it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. You're twitching something fierce, love. And your eyes. You look like you don't know the meaning of the word sleep. Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Стрелка думала, что он просто сумасшедший. Потом она такая... You take a sup of that and you'll feel right as rain, sweetie. Oh, stop with the sweet talk. Here, take the end of the bat, just in case. Она вся грязная в говнище. I'm sorry to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky. Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up, and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. Why, she sounds positively demented. I love it. Let's tell her everything. What is it, Petal? What's wrong? As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along, her eyes wide. You poor pet! My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help. Serious help. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but... yes, I may have something at home. I've collected some interesting bits and bobs over the years. You'll have to stop by my house, just at the edge of the forest. Let me mark it on your map. I'll be heading back soon, so I can meet you there. Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Hey, bother. Ладно, торгуйся. Окей. Ладно, я разоплачусь. Я хочу с Дамоном поговорить, что у него там есть на продажу. Be careful on the road. I'd hate if something happened to you. Не ревнуй. Take care, Pet. Ой, я что-то мимо родины прошу. Я какой-то. Hope the goblins aren't smart enough to poison their blades. We're exposed now. If it ain't the fearless goblin slayer. You sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Aye. His name's Halsin. And if he's still alive, he'll be cursing the day he laid eyes on me. We've got a contract to track down some relic, and he wanted in on the job.
eyes lit up when he heard about it. Didn't work out, though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Don't know what I expected. That much gold for some long-lost relic. And from a wizard, too. I should have known. The gold probably turns to lead the moment you leave Baldur's Gate. Stupid thing to die for. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own todger. Goblins made sure to the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Damn. Давай, иди сюда. Я просто у него это... Я купила просто. Тут полезно, да? Стрелы. Луки хотела сказать. Так, а я не помню, у нас одна пока летит. А, да, точно, не переигрывает. Пойдем, нам надо вторую лететь, по мозговую И там на берегу... Идем? Что-то встал. Как быстро и медленно. Почему я опять проход сумел? Конечно, уже не ударил. Я тебя не... Или это ты меня... Нет, Короче, видите, я тебя не вижу. Не люблю, что меня могут ударить. Я тебя не вижу. Сейчас будешь говорить лишнее. Вот все слышали, он меня угрожает. Топчик. Да. Так, где-то здесь, по-моему. Вон на этом, на пригорке. Ну, сразу тогда сейчас... Ну ладно, нет. Пускай они там где-то в лагере. People up ahead. Something's wrong. Около. Андриана. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. He's hurt badly, and Owlbear got him deep. If there's anything you can do... I'm watching you. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Молись, чтобы завтра у меня был дождик. Чтобы я раньше с работы ушла. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits.
yours to shepherd. Не слышу уверенности в голосе. Protect them. You should search that corpse. Жалко, что нельзя, пока вот он жив, убить этих двоих прямо у него перед глазами. В принципе, может. Если правильно Он попасть умрет по сейчас. ним маленьким. Ну, понятно, после того, как вливается, ты расстояние покажешь. Это было бы красиво. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Есть такой вариант ответа? Жаль. We know that all too well, sir, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. Мальчик. И замороженка тоже. What? And just leave Ed? I suppose he'd want us to go on. Find a way to honor his sacrifice. May the Absolute guide us. Побежали. Замедление съемки. Спасатели Малибу. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Most corpses feel like toys before you, to be played with and discarded when you tire. But this body seems different. A friend calls out from the corpse, desperate to be freed. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Как смачно хрустнуло. Мяу. Брал. В печень засунул. Просто посмотри, какая грудь. Блин, а у нас... И мы тоже с Гилом не поднялись. Посранцы. Ну ладно, подумаешь. Ладно, давай, там мне сейчас пора уходить скоро. Да, подумай. Мяу. А я пока стану котиком. Мне коллеге Ленского нравится. Они круче всего.
у тебя эти... Хочу тебя показать. Потому что если... Сколько у меня хп без этой штуки? У меня 56 хп без этой штуки. Эта штука у меня улыла, я стреляю. У меня её нет. Бесчестно. Так я в этом-то и прикол. Я же поэтому и сказала. Ой, а может быть мои перчаточки мои? Ну хотя нет, мне больше нравится. Так, давай быстро в лагерь. Кого я поставила? Сейчас я пишу. Потому что мне важнее стрелять. Ну да, да. You've got something to say? Не ссы, мы тебя спасем. Коров мы оторвем голову. Are you sure? The Прямо blade потом stands будем at the бросать, ready. а он будет ее приносить. Там такое можно сделать? Да. And Короче, just when things were одна warming блогер up. сказала, типа, ну, на своем... Ну, короче, я тебе сейчас объясню. В общем, одна стримерша, она пробовала первый раз так сделать, так нельзя было сделать. Она такая, блин, разрабы, ну серьезно, сделали бы так. И они в каком-то патче это сделали. Короче... Ты в лагерь вернулся, да? Молодец. Теперь Я нам долго сон, вернулась. и после этого сейчас сохранишься. Вот, там и крылатый ангел. Ты что сказать, ты полуголый, а я такой, хоп, Так, сейчас нам Will надо... тебя ждет. Изель ждет. Изель тебя ждет, Изель не моя дело. Я в любом случае сначала Гейл. Пока подожди, не нажимай только. Не-не-не, не нажимай, не нажимай. No one back home will ever believe this. Теперь я жду, давай нажимай Гейла. Сейчас, секунду. Go ahead. Понятно, I'm у него listening. ничего нету. Нет, в жопу, значит. Я думал, там что-то засветилось, поэтому... Мне показалось, что у него засветилось. It's quite a О, sight. боже мой. The stars, I mean. I could take or leave your chin. Спасибо. I can see the stars from Baldur's Gate, of course, but not with such clarity. It got me thinking, reflecting on what tomorrow might bring when we find the druid. Will he know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Why not? You've been to the Hells and back, survived the crash, survived everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Да, и такой. A delicious thought, but... Ты чё, расслабься? Hmm? Yes, of course. Me too. I think I'll just clear my head. I'll see you later, I'm sure. Sleep tight. Так, у тебя там Луизель хочет пообщаться. А у Луизель, меня баб. Лу, да? Have to keep going. Кто первый успел? A tingle runs through your Не, я head and остановилась down to такая, your ладно. feet. У меня садится Луизель. There it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel?
healthy, and troubled by that fact. Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Это в ответ особенно или в наших личинках, блять. Indeed. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Не знаю, я тебе говорила, но вот эти вот следы, шрамы, они похожи, как будто котик его царапнул. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Изель, дура, иди сюда. A fine evening, don't you think? The moonlight shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Would that I were doing battle up there, among the tears. Что такое слезы? Я Look тупой. above. Watch the moon cross the sky. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crush, Clear. Your curiosity is to be commended. Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Clear is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon, where I slit my cousin's throat. But enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a creche. Меня наехали, кстати. Так, сейчас посмотрим, где что захватывается. Ну, Обычно иди она к еще, ним. да, точно, господи, прав. I have something to ask. Случайно, но оказался прав, как всегда. The leader of the pack comes to chat. What's on your mind? You must be pleased to have a clear path forward. The sooner we find the druid house in, the better. I can't wait to get rid of this thing in my head. The same. These parasites are proving suspiciously benign. But suppose I turn. What would you do? Wise. I hope you'd miss me after I'm gone. I think I would if the positions were reversed. But you're right. If we're to make it through all this, there can be no room for hesitation. You're doing well. It's a beautiful night. I think I'll stay up to enjoy it while I still can. Rest well. Поэтому я говорю, видишь, нельзя трогать короткие отдыхи, как оказалось, иначе некоторые сцены могут не завязаться. Да, они влияют. Пошел охотиться. У меня сейчас курсор так прошелся по его S. Курсор у меня был просто на той стороне экрана, где он шел, и камера сейчас поднималась, и он так вуп.
Неправда. Так, не понял, что за кровь? Где? А, комбионов, понял. Вот слушай, твой комбион тут насрал. Убери за него. Не могу насрать, я еще тобой. Хватит мне угрожать, я тебе еще ничего не сделал. Правильно. А если сделаю, будет больно. You've got something to say? Хочу тебя просто сразу в отряд взять, чтобы ты был готов работать. That's the spirit. И после этого мы идем Карл забирать. Ну, когда вернется. Нифига себе, у тебя 6 какое. Из этого. Так, ты где его забрал? Все, сохраняешь. Корни, ты там следишь за мелочевкой нашей, кошачьей? Так,